sandali, dalangin ko'y binibigkas nang masilayan kang maaliwalas. Nang ibigin ka, Panginoon, buong wagas, nang aking masundan ang iyong bakas. Bawat sandali, dalangin ko'y binibigkas nang masilayan kang maaliwalas. Nang ibigin ka, Panginoon, buong wagas, nang aking masundan ang iyong bakas. Bawat sandali, hangad kita ang siyang landas. Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit Music Ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Mga kaibigan, magandang gabi po and welcome to a special episode of JMM Radio, the official radio program of the Jesuit Music Ministry. Ako po si Justin Pontino ng Radyo Katipunan, kasama si, of course, Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lester Mendiola ng Jesuit Music Ministry and we welcome you to an evening of music dito sa JMM Radio. And of course, meron po tayong mga special guests ngayong gabi na makakasama natin sa ating discussions. Magpakilala na po tayo. Ang mga special hosts. Good evening sa inyong lahat. Good evening sa inyong lahat. Ako po si Kiko Angeles ng Hangad Music Ministry. Yay! Hello po. Good evening po sa lahat na nakikinig at nanonood. Ako po si Casey mula rin po sa Hangad Music Ministry. Yes, and yes, maraming salamat sa ating mga kaibigan na naririto. Palakpakan natin sila. Kamusta pala kayo? Ako pala dapat yun. Applause. Ayan, meron na yan. Ayan, thank you so much for joining us tonight for this very special episode. Of course, napansin nyo po na hindi tayo nagbo-broadcast sa usual time natin. Na 1 to 2 p.m. ng Miyerkules. Pero Miyerkules pa rin naman, di ba? Pero yun nga lang sa gabi. Yes. Kasi po, kasi ang totoo niyan, mga night persons po talaga kaming lahat. Prime time viewing tayo. Prime time viewing po kami ngayon. Yan. Wow! Diba? Wala si Kuya Ray ngayon, pero nakakatuwa dahil kasama natin ang ating mga kaibigan mula sa Hangad.
Yes, ayan. Oh, pero mga hindi naman sila first timer sa atin. Lagi naman natin sila nakakasama sa suking host, 'di ba? Malay mo maging regular na sila sa susunod. Why not? Kailangan palaging 8 p.m. daw, Justin. Panggabi na tayo pag ganon. Anyway, okay, ngayong gabi, we're calling this a special episode kasi... Pero yun lang, kailangan. Again, maraming salamat. Bakit? Yes. Bakit nga pala special episode to, Justin? Bukod sa... Oo nga ba? Ba't nga ba kasi special? Oo. Hindi, syempre, ito is isang pagpapatuloy pa rin ng ating special programming dahil nasa quarantine tayo. At ito na nga, na-extend na naman ng ilang linggo, 2 linggo. But bukod doon, siguro we just wanted to spend this evening as a form of it's a form of prayer and prayer through song sa pamamagitan ng mga likha ng ating mga kapatid sa mga music ministers na kasi di ba nauuso ngayon yung parang mga at tawag nila doon yung Quarantunes. Ayan. Yung mga pausong term na yan. Yung Quarantunes na naggumagawa ng covers yung ibang mga tao, yung mga especially yung mga choirs, yung mga singing groups online, 'di ba? Yung naglalagay sila gumagawa sila ng mga videos na sabay-sabay silang kumakanta remotely. 'Di ba? Ang the wonders of technology ika nga. So, correct. Parang at hindi nagpapahuli ang JMM diyan kasi marami tayong mga kaibigan na gumagawa ng ganito na may mga ganito silang mga pakulo na gusto natin sanang i-highlight ngayong gabi, no? Yung ilan sa kanila, yung mga gawa nila kasi ibang klaseng effort din ng binuno nila dito sa mga Quarantunes na to kaya we have to really give them give props to their efforts, no? Kaya matutunghayan natin yan tonight in a sort of parang concert night, parang ganyan, taray, yung mga ganyan. Yeah. Taray. Concert night na napakaraming guests, di ba? Correct, oo. So may posibilidad po. Justin. In a way, Justin, parang I guess this is also our way of giving thanks, no? Parang pasasalamat sa kanilang mga efforts dahil kakaibang gawain to para sa mga choirs na kumakanta na hindi magkakasama. Pero ngunit nakakagawa pa rin sila, nakalikha pa rin sila ng mga magandang awitin para sa atin. Lalo na ngayon na nangangailangan ng mundo ng sobrang additional positivity and healing, kumbaga, and prayers. Correct. Yeah, agree. Oo. At mukhang yung mga aso din natin sa background ay agree sa ating mga sinabi. Oo, mukhang mga aso ko yan sila. Excited na rin daw sila. Excited na silang marinig ang mga Quarantunes. Exactly. Okay. Feeling ko lang parang yung mga choirs, no? Kasi parang sanay sila na nagre-rehearse. Tapos syempre dumaan yung Holy Week tsaka yung Easter Sunday, Easter Vigil. Sobrang maraming nakakamiss na kumanta na magkakasama. So, I guess that's why they are doing it as well. Tsaka marami yung gustong magbigay pugay sa ating mga frontliners as well. That's true. Correct. Tsaka sorry. Ako personally, No, go ahead, sige. sobrang natutuwa ako when I see the post itong mga #Quarantunes kasi as you know, talagang napaka-stressful ng mga nakikita natin online, lalo na sa Facebook, sa Instagram. So, when we see these posts, kung nakikita ko yung mga posts na to, sobrang nakakagaan ng loob kahit pa paano. So, nakaka-distress siya. So, talagang it's good na we're showcasing tonight yung itong mga nag-effort talaga ng mga kaibigan natin. So, yun. Yeah. Agree. So siguro simulan na muna natin sa isang
Quarantunes. Ano unahin natin, Justin? Sige, go. Ikaw na mamili sa ating roleta ng kapalaran. Unahin natin instrument ruleta. Ang instrumental ng panalangin sa pagiging bukas palad, ito ay ginawa ng ating mga kaibigan mula sa Manila Symphony Junior Orchestra. Wow! So may parang pa-instrumental tayo. Uy, mas challenging to kasi to instrument. Hirap yan. Orchestra na maramihan. So, paano mo yan pagdidikit-dikitin, pagsasabay-sabayin? So malalaman natin yan sa panonood natin ng kanilang video. So here it is, ang cover ng Panalangin sa Pagiging Bukas Palad, brought to us by the Manila Junior Symphony Orchestra. Here it is. Okay, at inyo pong napakinggan ang Panalangin sa Pagiging Bukas Palad na cover ng Manila Junior Symphony Orchestra. O, di ba? Ang taray. Wala akong masabi. Napakahirap. Paano kaya nila nagawang pagsabay-sabay ng kanilang mga instrumento? Yeah, I wonder kung paano
Malalaman natin kasi meron tayong ginagawang quarantune as well sa JMM. Correct. Malalaman natin gaano kahirap Ayan. yung ginawa nila. Yun ang Oo. Baka, So, sobrang hirap yata, parang nanahimik na kayo bigla. baka batiin natin yung mga... Ang hirap mag-remote, ha? Anyway. Ayan, batiin Okay, natin. batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Yan, batiin natin Correct. si May Agaran, si Vina Meneses, si Arlex Zapata. Sabi niya, hello DJ Kiko. Ayan, DJ na si Kiko. Hello, Alex! Hello? Si June Body listening from Lawag City. Sino pa ba? Ayan. Nagpapa-shoutout din si shoutout. Tawag. Nagpapa-shoutout din si Shori. Shori Niwa. Hey, Shaw. Si Ali Figueroa. Hi, Hello, Ali. sorry. Hi. Agaran. Si Prime Asprer. Hi, Prime. Hello, Prime. Si Father Fial. Hello, Father. Good evening. Father William, Father Choi Garcia is also watching us. Hi, hello, Father Choi. Good Hello, evening sa Ali. inyo dyan. Ayan. Ayan, tsaka si Ate Ina Agaran. Mula sila sa Christ the King Parish. Ayan. May nakikita rin ako dito, Lester, from Maria Liza Duran Murillo from from Tanabog. At syempre, lalayo pa ba tayo? Nanonood din si Father Nono Alfonso. Hello, Father. Ayan, sorry. Audition po ba namin ito, Father Nono? Ayan, ano pa ba? Meron din tayo. Gusto ko rin sana point out, Lester, na may nakikinig sa atin mula sa napakalapit lang sa Milan, Italy. Wow. Si Ma'am Hyacinth Mariano. Hello, Ma'am Hyacinth. Maraming salamat sa pakikinig sa amin dito sa Radyo Katipunan. Oo. Sa kapitbahay lang namin yan. Milan Street. Ay, pala. Milan, Italy pala yan. Milan, Italy. Sorry. Ciao! Milan. Ciao. Yan. Dahil dyan, ciao din tayo, kain po. Hapunan ba yan, Les? Oo, hapunan Grabe. yan. Naghapunan tubig. Tubig na lang muna. Wala akong anything. Ay, hala, walang ayuda. Paano yan? Manawagan tayo sa Oo, San Juan yan si Casey, di ba? Wala bang ayuda sa San Juan? Nasa QC ako, nasa QC ako ngayon. Walang pa-ayuda. Ano ba yan? Ay, nako. Nako, Madam Mayor, baka naman. Manawagan. Dito naman kami sa... Sorry, sabihin ko lang sa Pasig ay masaya naman kami with with Mayor. Hoy, Mayor Vico, hello. Kala mo nanonood si Mayor Vico eh. Ba? Pa-close. Ayan, meron pa tayo kapatid. Si Jason Sitangko watching from Dubai. Si Maxine Shimamoto watching from Cebu City. At si Jovon Zaiko watching from the Diocese of Kabangkalan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Yes, Okay, ayan. so sige, siguro just magpatugtog tayo ng pangalawa nating Quarantune. Ano ba yung Okay. Quarantune ba yan? O yung ibang tawag, Quarantune. Choir. Pwede rin. Pwede rin yung choir and tunes. Oo. Ayan. Sige. Pili ka ng gusto mong susunod nating i-feature. Ayan, ang susunod nating i-feature ay ang hangad song naman na cover mula sa Magnificat Music Ministry. Queen of Heaven. Okay. May kwento ako after this. Ay, sige. Kwento muna habang Kwento piniprepare muna. ko pa. Piniprepare ko pa eh. Ano kwento yan? May kwento lang.
Hindi, quick kwento lang. Kasi sa hangad, going to the quarantine, naturally, syempre, we had to think of ways to still engage our audience through social media. At isa yan sa mga unang pumasok talaga sa isip namin ng Queen of Heaven Rejoice because papalapit na nga ang Easter noon and it's one of our favorite Easter songs, ang Queen of Heaven. So we planned it and everything. Nakakatawa lang itong si Magnificat choir. They posted their version of Queen of Heaven the day before. The day before we got to post ours. I mean, syempre kami parang, well, naunahan kami. Pero okay lang, of course. It's a beautiful version and it has no less than Sir Lionel Taldillon on guitar as well. So, nung narinig namin yung version nila, medyo nahiya kaming ilabas yung amin, pero tinuloy na rin namin. Okay. At least, di ba? Pero, ano lang yun, okay lang yun. Parang, sabi nga nila, ano nga yun, yung flattery is something, yung pag-copy of something is like flattery. Or something And like that. They did a very beautiful and prayerful job. So, thank you so much, man. Yes, pakinggan natin ang Queen of Heaven mula sa Magnificat Music Ministry. Saglit lang. Awa ng Diyos, naglolo ko yung aking connection. Sandali. Let me just I-hope na lang natin yan. Sige, usap muna kayo dyan, saglit lang. Hirap talaga ng trabaho na sabay talaga yung Correct. Yung Queen of Heaven Rejoice is the Regina Celli, tama ba ako? Right? It is. The text is doon nang galing. And it's the music and arrangement was done by Paolo Caterol. In our version of the video, si Paolo rin yung tumugtog. So we mula were sa very album na Easter Journey, right, Chico? nandun siya. Easter Journey. Sa The Easter Journey. Yes, it's in the Easter Journey album. Yes. Okay, napapanahon Nakakatawa lang, no, Lester, kasi it's parang wala namang nag-usap-usap na mangyari yung mga ganitong klaseng mga covers or mga ganitong klaseng videos, pero halos sunod-sunod, sabay-sabay silang lumabas. It's as if parang everybody had the same intentions, had the same idea, and it all beautifully came into fruition ng sunod-sunod. In fact, parang mga first 2 weeks pa lang, 3 weeks pa lang, ang dami na nagsilabasan, and kami nga sa hangad parang nanganganib kami, parang, uy, kaya ba natin to? Kasi parang ang daming effort na kailangan that goes into the planning and into the implementation of mga quarantunes, mga virtual choirs. So it's wonderful na nagagawa nila to despite the challenges, the obvious challenges that we have. Yung timing pa lang mahirap na eh. Correct. Oo, tsaka yung ibang quarantunes na napanood, so talagang production parang hindi, I'm sure production. Sobrang hirap yung process, pero yung naka-output was so wonderful na parang hindi mo makitaan ng hirap siguro nung process na yon. So it's really amazing. Yes. Dahil dyan, pakinggan na natin ang Queen of Heaven Rejoice cover. Okay na? Mula sa... Yes, okay na tayo. Of course, this is originally sung by Hangad, and this is a cover version of, tama ba, Magnificat Music Ministry? Tama ba? Yes, Magnificat Music Ministry. Alright, okay, so here it is, Queen of Heaven Rejoice. 4, 5, 6, 7. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble silent be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, rejoice, hallelujah.
Ayan, and that was Queen of Heaven Rejoice by the Magnificat Music Ministry. Yeah, which is of course a cover of an original from Hangad. Yes, from all over the world pa yung mga participants nung quarantune na yun. Ay, talaga ba? Oo, ano yan eh. Yes. Sila Lionel, sila Kuya RJ, sila Kuya Georgie. Australia yata, most of them. Australia, yes. Right? Yes. Hello, Howdy, mate. Howdy, Hello po mate. sa inyo. Howdy. Yes. Howdy. How's mo ngayon sa Australia? Okay. How are the wallabies? Wallabies? And the kangaroos. And the kangaroos. Oo. Yung ating kaibigan si Casey yata ay ano. Hello. Ayun na siya. Sorry. Ayan, nag-grocery run lang po. Di na pwede. Ano na eh. Curfew na. Curfew na. Ang bilis pala. na. Ang bilis naman ng grocery run. Oh, wala kasi akong inumin tulad nyo eh. Nainggit ako. Oo. Kasi wala kang ayuda si Mayor. Wala kasi akong ayuda. So, kailangan ko mag-grocery run. Oo nga, wala nga. Kasi nga, mananawagan po kami sa aming mga kinauukula na kung pwedeng abutan naman kami ng ayuda. Wala pa rin. Kahit ngayong social amelioration, wala din. Wala na. Justin, meron ka raw internet so wala kang social amelioration. Oo. Oo nga, no. Sa bagay. Yun na palang sukatan. Internet. Anyway, mga kapatid, bago tayo magpatuloy, nais ko lang i-announce na ang Jesuit Music Ministry ay mayroong campaign for Jesuit Music Ministry covers. So ang mechanics ay of course, please like our Facebook page, Jesuit Communications, tapos create a version of any JMM song. Post the video on your Facebook profile or YouTube channel. Be sure that the video and your profile is public. And then share with us the video by adding the link to the comment box. Yung shinare po namin sa Jescom tsaka sa Radyo Katipunan. And then tag 5 of your friends, firemates, and nominate someone to create a cover as well. Ayan. Tapos we will feature, habang naka-quarantine tayo, ito yung ating mga i-feature na mga songs, yung mga quarantune ng ating mga followers sa Jesuit Music Ministry. Yes. Kaya sali na po sila. Correct. Of course, you get to be featured in our social media platforms, no, particularly sa Jescom Facebook page and YouTube channel. Yes. Wow. Ayan. So, yun. Okay. Alright. So, ang tanong, paano sila gagawa? Yan nga yung gusto kong malaman kung paano kaya yung sistema sa paggawa ng isang video na ganun ka-complex. Kasi para sa akin, parang napaka-komplikado niyang tignan eh. Kasi ang dami nagaganap sa I think lang, no? So, I don't know, kayo, Kiko, like, kayong gumagawa ng... Paano yung ginawa, Kiko? Yung sa inyo? Casey. Go, Kiko. Napakadali lang po. Joke lang. Obviously it comes with its challenges, no? Sa panahon ngayon, syempre bawal magtipon-tipon. So nawawala yung elemento nung pakiramdaman ng pakikinig. Kasi sanay ka as a choir na habang kumakanta ka, you're also listening and adjusting to the people around you. Diba? That's part of what a choir is. Pero in these virtual choirs, iba siya. You have to sing on your own and be very, very stable and be very, very sure of what you're singing to be able to sort of form the entire whole. So no, may mga techniques na naman tayo para makagawa niyan. And in fact, we've had some inquiries online about paano ba to inumpisahan, paano ba minimix and all. But the bottom line is, I think
one of the easiest way is to have some sort of baseline. By baseline, ibig sabihin, meron na kayong frame of reference na parang susundan. It could be an existing recording, it could be a past video of you guys singing that song. Of course, the assumption is nakanta nyo na ito before, kaya nyo ginagawa online, di ba? Ang hirap naman na first time yung kakantahin online. Medyo challenging yun. Although, kudos to you kung nagawa nyo yun. No? I think I've seen videos na gano'n na parang first time nilang nagawa online. And for me, medyo hindi ko alam kung how would that work. Kasi for me, it's easier to start with a baseline recording or video of you guys singing that song and sort of practicing along with that video, so you get the feel, the speed, the dynamics of that video. If you can, while you're videoing yourself, pinapakinggan mo nga yung recording na yon in one ear para nasasabayan mo yung speed. And then everybody does that, and nagkakatagpo naman in the end. May mga times na hindi, na kailangan yung iba mag-re-record dahil medyo na-off ng timing or maybe na-off ng notes. But then, nagagawa naman ng paraan sa uli. There's also some mixing and editing done technically, audio-wise, para mabalance yung sound. And sometimes you need some technical know-how para ma-erase yung mga background noise or para pagtagpiin yung mga voices and all. Pero even without that technical knowledge, may mga nakakabuo pa rin naman. Last but not the least, and ito talaga kumisan challenge to for some, is yung video editing talaga. So, blessed kayo kung sa choir nyo ay meron ng magaling mag-edit ng videos. Mahirap mag-edit! Mahirap talaga mag-edit. So, ako, hindi ko na sinubukan. Pero, you have to find someone you trust to be able to edit your videos, no, and patch them all together, and also come up with some sort of concept that is appropriate for your song as well. So yeah, maraming technologies available online na free actually. Pero remember, Kiko, we tried to parang do it talaga simultaneously through Zoom. Na sige, try nga natin kung tayo sabay-sabay. Tapos sobrang kumusta? Fail talaga. Kamusta siya? Major disaster siya. Sobrang Ni-record namin yun. Ni-record namin yun, by the way. ni-record na. Pero never siya magiging public. I can imagine that kasi ngayon pa lang na tayo nga nag-uusap lang tayo, may delay na sa pagdating ng connection natin. Diba? What more kung sabay-sabay kayong kakanta sa choir na kailangan mag-harmonize, 'di ba? Sobrang Correct. you would understand yung talagang kung anong hirap yun. But yun nga, again, no, totoo yun. I totally agree na sobrang, sa tingin pa lang, akala siguro ng iba napakadali, but it really takes a lot of effort to produce just one video. Actually, minsan nga one slide pa lang ang hirap na kasi kailangan pagsabay-sabayin mo yung mga buka ng bibig nila dun sa tunog. Diba? Kasi ako, I tried editing sa mga ganon, pero ang hirap talaga, as in it would take skill and tiyaga. Yun. Kaya saludo, hats off. Kaya hats off talaga sa mga gumagawa na yan. Okay. Kaya bago tayo mag-play ng susunod nating video, batiin lang natin si Marvic Lacson watching from Bacolod City. At si Joanna Hines at si Feliz Tusi also watching us from the Ateneo de Manila University Facebook page. Yeah, maraming pong salamat sa pagsama ninyo sa amin. Si Kenneth Yumang. Si Kenneth Yumang may sinasabi siya. Hello, Sir Kenneth. Hello. Nakaka-stress daw gumawa in the first place. Lalo na kung patapos ka na tapos biglang may tatahol na asa. Okay. Oo. Yung pag nagre-record ka biglang may tatahol or may naririnig kang bigla na lang na background na yung may something na manok.
Yun, oo, tama. Oo, Hello, totoo. Sir Kenneth, sa mga kaibigan namin sa Mater Day. Yes, hello! Hello, Mother Day. Hello. Ayan, maraming salamat. Si Nathan Dublin. Hello, Casey Uy, Kiko. sila. Oy. And Lester. Hello. Hello, Nathan. Si Nathan, may mga fundraiser pa yan. Yes! Oo. Ayan, marami din tayong ganyan, ano, yung mga pa-fundraisers na mga online concerts, no? Kakaroon ba tayo, Les? Biglang gano'n, nagbato ng Naku, tanong. mo ng idea. Lagot ka. Lagot na. Oo. Malay mo naman. Ikaw rin diba? mag-i-implement. Ikaw daw. Suggest mo, gawa mo. Suggest mo, gawa mo. Tama yan. Hindi ko yung na-address ang tanong. Pero, ayan, Pero sa bago tayo susunod na lang. bago tayo mag-play ng susunod na kanta, i-promote muna natin ang fundraising efforts ng Tanging Yaman Foundation at saka ng Simbahang Lingkod ng Bayan. So, Galing na segue. Ateneo de Manila University, sabi nila, let's continue fighting COVID-19, protect and feed our healthcare workers, and provide food packs to poor families. So ito po yung mga paraan. A, protect a healthcare worker by providing them with bodysuit, gloves, N95, and surgical mask, and alcohol tuloy, for only 1,500 pesos. Alcohol. Per healthcare worker, and then feed the healthcare worker. Each meal costs 80 pesos. So, Tanging Yaman Foundation is providing complete meals to 1,140 healthcare workers from various hospitals. And then third, feed the poor family of 5 for 3 days with basic food pack containing 5 kilograms of rice, 1/2 kilogram of tuyo, and 3/4 kilogram of munggo, and 10 sachets of coffee. Each food pack costs 425 pesos. So if you'd like to help, please message Tanging Yaman Foundation, kaya Simbahang Lingkod ng Bayan. Yan. Marami pong salamat sa inyo na tumugon na sa ating mga panawagan. Yes. Ayan, maraming Supportahan po salamat. natin. Correct. Okay, just mag-play na muna tayo Okay. ng isang quarantune ulit. Sa ating, para sa susunod nating feature na Quarantunes, ang kanilang inawit ay ang isa sa mga paborito nating communion song, inspired, ano nga ba to? Ano yung prayer na to? Yung Soul, Anima Christi, yun. Anima Christi. Oo. Na inawit din ng, tama ba? Ganun din naman pangalan ng choir nila, di ba? Voices Choir to, Just. Voices Iba Choir. pala yun. Oo. Iba yung nasa isip ko. Voices Choir Voices pala. Buti na lang. Christ the King Ayun. Irish, Quezon City. Buti na lang may mga co-host ako, kung hindi pahiya na ako. Ano ba to? Project 6 ba to, Kiko? Tama ba, Project 6 to? I believe it's Project 6. Yes. Nalilito ako sa mga project eh. Project 6 or 7. Correct. Project 6. Ayan, nanonood sila sa atin ngayon. Sila Ate Ina, tsaka sila Mayo at ang mga choir nila. Hi, Hello po. Ayan, so pakinggan na natin ang cover ng Voices Choir mula sa Project 6 ng kanilang rendition ng awiting Anima Christi. Only here on JMM Radio. Soul of Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus.
just heard Anima Christie, a cover made by Voices Choir from Project 7 pala. Yeah, we stand corrected. It's Project 7, not Project 6. Ayan. So maraming salamat po sa kanilang Quarantunes entry ng Anima Christie. Ayan, ang galing, ang husay. Ayan, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Nasaan na ba yung applause natin? Yay! Yung palakpakan. Ayan. Woo! Ang taas ng energy gabi Yeah. Gabing-gabi, ang taas ng energy. Kahit wala Nakapagkape ba akong kayo? ayuda, mataas ang energy ko. Kahit walang ayuda. Oo, totoo yan. Kailangan pa rin kasi kahit kailangan mabuhay. Correct. Ayan. So again, maraming salamat po dun sa ating Voices Choir for their submission. Thank you so much. Napakaganda. Casey, meron bang may nagpapabati ba sa'yo or something? Yes, gusto ko pong batiin ng ating friends from Hangad. Friends man natin sila, Kiko. Napaka-bias. Oo nga, napaka-clingy naman. Oo nga gusto ko batiin sila. Yung mga nanonood sa atin, si Claire, si Trisha May, si Shory, sino pa ba? Si Trisha. Nanonood ka ba, Si Trisha? Ona. Si Rona. Rona. Hello. Okay. Hello. Ayan, sabi ni Shory pa, shout out naman. Ito na, shout out to you, Shory. Yan. Mga natin, mga we stan. mga bias natin, biases. Yes. Bias. Mga bias yan. Ang clingy. Oh my God, so K-pop. Love Correct. Clingy talaga. Siyempre. Yung laki niyang yun, clingy. Yung laki niyang yun, clingy siya, Ang cute-cute niya talaga. Anyway. So, mabalik tayo sa ating... Mabalik tayo sa ating mga entry. So, ayan muli na nanawagan kami sa lahat na gustong sumama dun sa ating initiative mula sa JMM, yung create your own version or Quarantunes version of any of our JMM songs. Ayan. So yung mga mechanics, I think nabigay na yun kanina. But you can just go to our Facebook page at that's facebook.com/jescomph to find out more on how you can come up with your own JMM Quarantunes. Yes. Tapos Justin, meron tayong phone-in question tungkol sa copyright ng mga kanta. Yes, hello. Yes. Phone-in question. Ay, hindi. Sige, yes, go ahead. Hindi, okay. So, we are, since we are having this official campaign, okay lang po, na i-cover naman yung mga JMM songs. Ang Facebook po, ang policy nila, they will mute your music kapag gumamit kayo ng copyrighted materials. So, ibig sabihin, yung mga recorded materials natin. So, yun yung normally i-mute ng Facebook, na detection ng Facebook. So, okay. Quarantunes are all right as long as you do not use it for fundraising, tapos hindi siya for commercial use. So, okay lang po ito. Okay. Ayan. At least malinaw po na pwede siyang gamitin. Pero yun nga, di ba? Tama ba? Ipopost kasi nila to sa pages nila or sa profiles nila na naka-public, Tama? Yes. Okay lang. And that's okay naman yata kasi... That's okay. They're not the recorded versions. For as long as they're their own covers. Right. So kung kunwari naman lalagyan nila ng tweak yung arrangement, okay lang din ba yon? Kunyari itataas ng konti yung kanta or yung version for example na yung pwede ba yon, yung kunyari all girls ang kakanta. Kanina parang meron ako nakita na parang
Ay, hindi naman pala. Pero meron mga ibang versions kasi like lalaki, lahat lalaki, tapos parang masyado mataas yung kanta, bababaan. Pwede naman yung mga ganon. Ako ba sasagot? Okay lang po na gawa ng arrangement. Actually, may mga nag-a-ask na if they can come up with their own arrangement. Okay lang naman po yun. Pero please do not sell the arrangement that you made. Oo, kasi tayo binabahagi din naman natin 'yan sa kanila ng wala namang talagang bayad, no. So kaya 'yan. Sana naman po. And it's always and it's always safe to give credit na rin to the original composers as much as possible. Oo. Ay, oo, yan. Yan talaga importante yan na we cite your sources kung sino man ang pinanggalingan ng mga ginagamit natin. Katulad kanina, di ba? Nakita natin yung credits nung last nating Quarantunes, di ba? Ang haba. Extensive talaga. Lahat ng citations ng lahat ng sources, parang bibliographical reference, ganyan. Yes, ito ay pang thesis defense. APA style. Correct. Tapos APA style. Just may nagtatanong, what about using JMM songs for Sunday masses at our live stream? So, JMM songs, if you sing it live, no problem. It's fine. Pero kapag po ginamit ninyo yung recorded version, normally the system will detect and then will partially mute the kung ginamit niya siya for mass. So kasi si Facebook hindi parang wala siyang, hindi natin kayang lift yung copyright for all the songs. Parang hindi pwede, hindi siya, it's against the policy of Facebook as well. So if you can sing live the songs live, mas okay po. Basta live singing, no? Or a different version. Pero syempre, dahil sa atin yung kanta, their own cover. sa misa natin, we play the recorded versions of JMM songs. Yes. Correct. Okay. Ayan. Okay, so makinig pa tayo ng ating mga quarantine submissions na ating mga kaibigan. So what's next on our list, Lester? DJ Lester pa. Just pakinggan natin yung mula sa Japan. Ang Hilig ONG. Uy, imported yan. Sige, gusto ko yung imported. Mula sa Japan, pakinggan natin yung Now We Remain. Mosh. Now We Remain. Yes. Okay. Sige. Tingnan natin. Yes, ang Himig ONG, sa ating listahan. Mga hangad friends din yan, kakakilala ni Shori. I believe member din si Candice ng Bukas Palad ng Himig ONG. Hello, Candice. Hello, Ayan, Candice. okay. So this is Now We Remain. Of course, originally, sino nga ang ating composer ng Now We Remain? This is David Haas. David Haas. And of course, we usually hear the version of Hangad singing this song, but this is of course the version of our friends from Himiko Enji all the way from Japan. So wag po kayong aalis, magbabalik po ang JMM Radio after this song. We hold the death of the Lord deep in our hearts. Living, now we remain with Jesus the Christ. Once we
chose to give of Himself. He became our broken, that we might live beyond love, paying for our pain. We hold the death of the Lord deep in our hearts. Living, now we remain with Jesus the Christ. We are the presence of God. This is our call. Now to become bread and wine, food for the hungry, life for the weary. For to live with the Lord, we must die with the Lord. We hold the death of the Lord deep in our hearts. Living, now we remain with Jesus the And we're back here on JMM Radio, the official radio program of the Jesuit Music Ministry. At inyo pong napakinggan ang entry ng ating mga kaibigan mula sa Himig Koenji, all the way from the land of the rising sun, Japan. Japan! Yes, at ang kanilang kinanta, of course, ay ang ating paboritong Now We Remain, composed by none other than Mr. David Haas, na of Hi, course originally David. kinanta ng ating mga kaibigan sa Hangad. Ayan. Meron akong tanong pala. Matagal na pinagtatanungan to sa Hangad. And Yes. I actually forgot to ask this to David. Yung Now We Remain, is it an Easter song or a Lent song? Di ba Lent? Oo. Debatable siya. I think dapat natin ibalik kay David. Ganon. Traditionally though, Lent nga siya ginagamit. Oo, kasi para for me lang parang personal opinion, don't bash me liturgists. May yung tunog kasi nung Now We Remain, parang medyo somber siya. So parang for me, tsaka yung lyrics, although meron parang resurrection na binabanggit sa lyrics, because of the melody of the song, it's a song for Lent. Okay. Kung ako yung musical director, I will choose it as a song for Lent. At mukhang a-agree na, yes, at mukhang namang a-agree naman sa'yo si Mama Mary sa iyong background na nakita natin. Hello po, Mama Mary. Hello, Thank you Mama for Mary, my joining us. blessing. Yes, Hello, Mama Mary.
ever-loving mother na kasama po natin sa broadcast na ito. Maraming salamat po. Yes. So far, maganda po ang aming broadcast ngayon. Hindi po kami nagkakaroon ng Maraming problema. salamat. Just maraming Yeah. salamat kay Saint Michael the Archangel. Yes, at salamat din po San Miguel de Arcangel. Ayan, so ayan, naku, patapos na naman ng isang oras ng ating Bilis naman. ang bilis, nakakabitin. Correct. Oo. At marami pa tayong i-feature na mga ganito siguro sa mga susunod nating episodes. Mga quarantine submission. Ayun nga. So kaya nga inaimbitahan natin yung ating mga friends, no, if you have nothing to do. You have nothing to do talaga. So, sumama kayo dun sa ating initiative na mag-create din ng inyong sariling cover ng JMM Songs. Yes, go ahead. For me, parang punuin natin yung social media ng nakaka-inspire na music. Right. Diba? Agree. In fact, I think marami siyang benefits not only for those who are watching but also for those who are creating the music kasi it's an opportunity for them to express themselves through music and in prayer as well. And sorry, share ko lang everyone yung ang ganda rin kasi niyang opportunity to collaborate with even with members of your choir that are no longer singing with you on a regular basis, diba? You get to sing with them even if they're in different locations. You get to collaborate with people that you haven't heard in a while. So it's really a beautiful way of coming together, and of course it's a special way since it's for the Lord, it's for prayer. So yes, punuin natin ang ating mga feeds ng mga positive images and music. Correct. All right. Batiin lang natin si Francis Wilson Dumalyang, si Elsa Loge, si TJ Paredes. Ayan, naghanga ang computer ko. Batiin ko na rin yung mga choir mates ko. Aside from yung mga choir mates ko from Vox Patchis, from SJ Tanyong. Yes. I'm sure miss na miss ng mga tao na umawit muli, kaya for sure patok na patok tong Quarantunes project na ito. Oo. Na-imagine nyo ba, Justin, yung pagbalik natin, kunwari pwede na ulit simba, mag-attend ng public mass. Parang, can you imagine how people will sing the Gloria together, di ba? Ako, hindi ko pagbalik ko, maiiyak ako. Iiyak ako pagkakanta na ako. Na na-deprive ka for a long time na kantahin yun with ng live with other people. Parang nakakamiss sobra. Siguro hindi lang yung Gloria the whole mass itself. I mean, you miss the whole mass. Hearing it, in its entirety in the flesh. Kaya parang, I think yun nga it will be a very emotional experience of coming back na once na ma-lift up na tong quarantine na to. I can imagine, lalo na sa para sa ating mga music ministers na nami-miss ngayon ng pag-awit sa misa. Agree. Definitely. Alright, so maraming salamat sa ating mga guest hosts, si Kiko at si Casey. Thank you, Maraming Dave. Salamat po. Ayan. Sana Of course, we will natin see si Kuya Ray next week. Tapos, may Ayun. tayong guests sa susunod. And malay nyo, baka we might see more of Kiko and Casey. Wow, Kiko and Casey. Oh. In the coming weeks. Yes, may tandem na tayo. Kiko and Casey. So yan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsasantabi ng isang oras ng inyong panahon upang makinig sa ating mga offerings dito sa JMM Radio. So another hour has passed. Justin, iiwan natin sila sa isang awit. Ito super ganda nito nung cover nila ng
kantang ito. Tapos parang international yung mga tao. From various artists. From all Far over the Greater world. Love. Yes, okay, Far Greater Love. Sino may backgrounder ba kayo tungkol dito bago natin i-play? Alam ko lang parang inorganize siya tsaka in-upload siya ni GP Eleria. Yes, GP I believe area of dito meron tayong mga ACS members dito. Yes, I think GP was part of ACS, I believe. Yes, so Okay. he involved different people from JMM as well, including Hangad, Bukas Kalat Music Ministry, and Ateneo Chamber Singers. Ayan. Ay, teka lang, bago ko makalimutan, meron pala tayong i-release na single on Friday. Yes. Kanta ni Arman Ferrer tsaka ni Martin Rivera Sir na Martin Giliw. Rivera. Wow. So, baka po big ninyo time. Big time. awit na yan sa digital music platforms. Friday. Yan. So, abangan natin yan sa Friday to be released in iTunes, Spotify, Apple Music, Deezer Music, Amazon Music, and YouTube Music. Ayan. Okay, so sige, bago natin i-play ang ating final song, of course, we'd like to again thank everyone who joined us for this evening's special episode of JMM Radio. At syempre, maraming salamat sa ating mga guest co-hosts for tonight, si Kiko Angeles and Casey Lawenko from Hangad Music Ministry. Ayan. At of course, maraming salamat sa mga sumali sa atin online. Yes. And Salamat catch us po sa again. inyo, God bless. And Yes, take and care catch po. us. Yes. And catch us again next Wednesday for another edition of JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. Ako po si Justin Pontino. Ako po si Lester Mendiola. Kasama ang ating mga co-host na sina Kiko Angeles. Casey Lawenko. Yes. And magandang gabi po. Bye. Bye everyone. Good night. Good night. Who would have known this would be a history so torn with wars? The sky seems grayer in our hearts. It's grayer in our hearts. I could have sworn it would end in misery, but the world is turning still, and we're also learning somewhere hidden out there, something's greater than our hearts. The storms of life may shake our ground. A greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build may fall apart. A deeper hope still runs in our hearts. Fear no harm, we are ruled by a far greater love, a far greater love. Who would have known life would be such a mystery? For the world is yearning still, and our hearts keep burning. We dare to believe that there's something greater than our hearts. The storms of life, they shake our world. A greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build may fall apart.
rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit Music Ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan. The voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak.